nke abalị nke taa bụ Tuzdee nkwọ abalị 20 na ime ọnwa Disemba nke afọ a gụrụ ihe ndị anyị jiri mere isi akụkọ. Ọzụzụ ndị ji otu afọ efe ala nna ha by 6.2 agwụla dịka a gwara ha ka ha bụrụ ndị ga-abụ ezigbo nwafọ ala. Gbakwunyere na nwunye aka na-achị steeti a adọọla ndị nne na nna ọdụ ka ha bụrụ ndị ga na-enye ụmụaka ha ezi ọzụzụ maka ọdịmma ha nakwa nke ala anyị. Igbo ndị ọma, ha ma m na-agachara ma bata oge aka abalị nke taa bụ Ifeọma Godwin Nwafọ tọdịnala kenụrụ akụkọ anyị na uju ya. Adọọla ndị ji otu afọ efe ala nna ha na Ebonyi steeti ọdụ ka ha bụrụ ndị ga na-arụsi ọrụ ike ma na-edosakwa iwu nke ala anyị nakwa ebe ezigara ha ọrụ. Onye na-arụ ọrụ dịka onye Director General nke ụlọ ọrụ ndị ji otu afọ efe ala na ha bụ Kristi Ụba nyere ndụmọdụ a na mmemme mmechi ọzụzụ nke ndị ji otu afọ efe ala na ha batch 6.2. Ka ya kpọbata Ijeọma Peter Nwantị maka ya bụ akụkọ a na uju ya. Onye nchịkọta atụmatụ iji otu afọ efe ala nna anyị na steeti a bụ Odoziakụ Mercy Bamai Dauda bụ onye letere ka ya bụ atụmatụ ịga njem n'ahịrị nke agba nkechi alaka nke abụọ na ndị ezitere iji otu afọ efe ala nna ha n'afọ 2022 na steeti a mere na ogige ebe ahụ a na-enye ha ọzụzụ ya na onye na-ahụ maka ogige ebe ha na-anọ na-enwe ọzụzụ bụ Major Sadiq na ogige ahụ dị na Old McGregor College Afikpo. Mgbe ọ na-agwa ndị ahụ ji otu afọ efe ala nna ha ruru 869 ka onye jigodo ọkwa Director izugbe nke ya bụ atụmatụ nke onye nchịkọta ya bụ amụma na steeti a bụ Odoziakụ Mercy Bamai Dauda nọchiri anya ya gwara ndị ahụ ji otu afọ efe ala nna ha ka ha mee ka mmụọ nke ịhụnanya nye ala nna ha, ịgbasi mbọ ike nakwazi ihe ndị ọzọ ha mụtara mgbe ha nwere ya bụ ọzụzụ nọgidesi ike n'ime ha iji wee si otu a bụrụ ndị ga na-enwe mkpachapụ anya gbasara ọnọdụ nchekwa ha. Ụfọdụ n'ime ndị ahụ ji otu afọ efe ala nna ha agbara ajụjụ ọnụ kwere nkwa na ha ga-eme ka ihe ndị ha mụtara nakwa ụkpụrụ na-achịkwa ya bụ amụma dịgidesi ike. So proud of you, Bob. You have done well. Thank you very much. Ọ bụ Ijeọma Peter Nwantị dere akụkọ a. Mmemme Fada Ekeresimesi nke ụlọọrụ NTA Abakaliki nke afọ 2022 abịala na isi njedebe site na ịgbapụ ndị nne na nna ka ha na-enye ụmụaka ha ezi ọzụzụ maka ọdịmma ha nakwa nke ala anyị. Emmanuel Nwizi na-akọwa na nwunye aka na-achị steeti a bụ Richard Umai nyere ndụmọdụ a na oge mmechi mmemme Fada Ekeresimesi nke ụlọọrụ NTA Abakaliki. Ọ bụ oge obi ụtọ wee nye ụmụntakịrị dịka ha tegharịrị egwu ọṅụ ma natakwa onyinye dị iche iche site n'aka nna ekeresimesi onye nke si n'ebe tere aka bụ North Pole wee gbadata na NTA Abakaliki. Nwunye aka na-achị Ebonyi steeti bụ Odoziakụ Rachel Umahi nke Odoziakụ Patience Ọfọ Okore nọchiri anya ya bụ onye kụrụ ekwe na mkpa ọ dị ka ndị nne na nna na-agbasi mbọ ike hụ na ha zụlitere ụmụntakịrị ha nke ọma. N'okwu ha dị iche iche ka General Manager ụlọọrụ NTA Abakaliki Maazị Kesta Maduakọ na onye na-ahụ maka ngalaba nhazi bụ Odoziakụ Abigail Eze Ihukwu mere
siri na ya bụ mmemme bụ nke achịkọbara iji mee ka mmemme ekeresimesi bụrụ nke ga-adị mma wee nye ụmụaka steeti a. Ihe bụ elele ma ọ bụ uru ụmụaka na-erita na ịkpọkọba ha etu a merụbere ha mmemme bụ ịgwa ha na ha dị mkpa, na ha sokwu wee biri, na ha bụ ụmụaka anyị na-atụ anya na echi na ha ga-eme karịa anyị nwapụpere ndị nne na nna ha, maka na oge na-eme ụmụaka ka ha mara na ha bụ ọdịnihu anyị. Ọ na-emekwa ha na-enwe obi agbamume. Ụfọdụ n'ime ndị so wee keta oke na ya bụ ihe omume kwupụtara otu obi dị ha wee gwa ndị nta akụkọ NTA. Obi na-atọ m ịkpọ, obi na-atọ m ụtọ nnu rie nne, maka na Christmas party nke dị ise ihe pụta Christmas show nke dị ise tọrọ ụtọ nnukwu. Ụmụaka anyị obi bụ ha sọ aṅụrị, obi na-atọ ha ezigbo ụtọ. Ha pụta ụtọ a na-aṅụrị na-afụcha pụta Christmas na ọtụtụ ihe mmemme a na-egosi, ihe ngosi dị iche a na-emeche iji mee ka deten tọọ obi na-atọ anyị ụtọ nnukwu. Arụ adịkwa m mma ịbịa na mmemme ụka. Ihe mere ka ya bụ mmemme kpọọ ọkụ bụ ọwụwa achịcha bekee nakwazi ụmụ ihe ndị ọzọ. Ọ bụ Emmanuel Riji dere akụkọ. Ụfọdụ ndị mmadụ na-ada n'ọrịa iji hụ na ha were onwe ha jiri aka ha na-enye onwe ha ọgwụ, oge ụfọdụ ọnọdụ ahụ akawanye njọ. Fortunate ọzọ lebara anya ihe na-akpata nke a nakwa ọghọm dị na ya. Mmadụ iji aka ya nye onwe ya ọgwụ bụ mbọ niile mmadụ na-agba ka o buso ịdakpọ mmụọ nke obi mmadụ ala, ya nakwazi ihe mgbu nke na-eme mmadụ n'anụ ahụ maọbụ n'ime ahụ, ya na ihe na-eme ka ike ọgwụgwụ na-agwụ anụ ahụ mmadụ, nakwazi ihe ndị ọzọ na-aya mmadụ site n'iji ọgwụ, mmanya na-aba n'anya maọbụ ihe ndị ọzọ na-ebughị ụzọ jụta onye dibịa bekee ese. Ụfọdụ n'ime ihe na-ebute ndị mmadụ ịdị na-etinye aka n'inye onwe ha ọgwụ ma ahụ na-eme ha dịka ndị tụnyere ọnụ mmiri okwu si, ya nakwazi otu ndị mmadụ si enwe ike idowenwu ọgwụ n'ụlọ ha mgbe niile, nakwazi otu esi ajụta ese gbasara ihe dịka ọgwụ na otu esi aṅụ ya n'ọnya nwa udude. Nwere ike ebe ị na-eche ka ijiri aka gị mee ihe ahụ, mgbe a na-ele ha anya emee gị mee ka ọ kawanye njọ, maka na ndị dibịa oyibo ahụ ha jere ọzụzụ n'ihe ha na-eme wee nwee amamihe ha ji arụ ọrụ ahụ. Ọ ya mere mgbe ọbụla ihe na-akpagbu anyị achọrọ ha jee ka anyị magodiri ka ihe a na-akpagbu anyị ka o si dị. E nwere ike kịta oyi a na-atụ gị iche nọ mmadụ asị gị na isi na gbaga, mmadụ asị gị nọ nke ndị oyibo na-akpọ malaria. Ikekwa eje nyochaa ya, ọ bụrụ na ọ bụrụ ọzi nke akpọrọ ọ bụrụ na nimonia, ije were ọgwụ malaria na-eri ma ebe nwere nimonia, nwe ọ ga-arụ gị. Mgbe a na-adịghị anya, mgbe a ga-ejezi ka amata na nimonia ahụ na-eme gị, ọ gago njọ. Ụfọdụ na ndị marụ na ọ dịrọ mma ndị mmadụ na-enye onwe ha ọgwụ na ịgụrọ akwụkwọ nwa bekee ewe dọkịta ịma ihe na-eme gị. Enwere ndị ọwa ọrụ ha ime ihe na-eme mmadụ ka onye jiri arụ. Ọ dịrọ mma onye ọbụla arụ na-eme inye onwe ya ọgwụ, kama ka onye ahụ gaa n'ụlọ ahụike ya ka enye ya arụ mara ọgwụ. Iji aka ya nye onwe ya ọgwụ adịchara mma, unless ọ bụkwara na ịma ihe na-emebu gị before, ịma ụdị arụ ị na-ayabu and ịma ụdị ọgwụ a na-enyebu gị. Even the doctors ga-agwa gị ọ bịa ha ala gị ona, always take this, and ị mara godi ọgwụ mara ndị na ebe ị ga-aga enye gị nke dị mma na ya. So me, ihe memo ahụ and amarago m what the cause is, ihe m ga-eme bụ izida na ejere m jegoti ya dịka agwagoro m na mmewe ya ọ njekwu ndị ziri m na m gawa. Onye riri amụsụ n'okwu ahụike bụ dọkịta Emmanuel Ndukwe kwuru okwu na ọghọm dị iche iche dị na mmadụ iji aka ya na-enye onwe ya ọgwụ na-ajụtaghị onye dọkịta ese, ma dọkwazie ọha na eze aka na ntị ka ha sepụ aka n'ụdị agwa dị otu a. Ego ịkọ n'akpa bụ otu n'ime ihe na-ebulite mmadụ ikpebi na ha ga na-eje na-ewere ọgwụ na-enye onwe. Nke ọzọ bụrụ atụmatụ nke ndị gọọmenti
nke bụ na ọgwụ ndị dị iche iche ebe ọgwụ ndị nwere ike ibute nsogbu kwesịrị ka enye iwu ka a ghara ị na-ere ya n'ahịa, mana ọ dịchaghị etu ahụ. Edere ya ede n'akwụkwọ, mana ime ya eme dị iche, kam na mmemme dịzi iche. Nke ọzọ bụrụ na ọtụtụ ndị mmadụ aghọtachaghị ka ihe si gaa, nke a mere ewere ọrịa nke achịkọta ya na nke ọzọ, dịka ọrịa nke ndị bekee na-akpọ malaria na ọrịa nke ndị bekee na-akpọ typhoid. Ha niile na-egosipụta onwe ha site na arụ ọkụ, mana ha dị iche iche, ọgwụ ha dịrị iche iche. Mana ọ bụrụ na mmadụ aghọtaghị nke ọma were otu na-achọ ka o were ya gwọọ nke ọzọ, ọ na-ebute nsogbu. N'agbanyeghị otu o si wee dị mfe maọbụ dị ọnụ ala mmadụ iji aka ya enye onwe ya ọgwụ, ihe ọghọm so na ya galara oke ọnụ n'ikpeazụ. Ya mere, mgbe ọzọ ọrịa ọbụla na-arịa gị, gaa chọrọ onye ahụike doro anya ka elelee gị ahụ ma nye gị ndụmọdụ tupu ị ṅụọ ọgwụ ọbụla. Na Abakaliki, abụ m Fortunate Ọzọ. Ndị ọma, ọ bụ akụkọ ahụ ka ji apịachi akụkọ ụwa nke abalị nke taa, ebe mụnwe mbụ Ifeọma Godwin Nwafọ na-asị achịbụ. On the news tonight, NYSC Badge C Stream 2 orientation for corps members posted to Ebonyi State ends with a call on corps members to be patriotic. Plus, wife of Ebonyi State Governor urges parents to ensure good upbringing for their children. Good evening and welcome to NTA Abakaliki News at 7. My name is Fortunate Ozo. The news in full. Corps members posted to Ebonyi State have been enjoined to perform their duties diligently by obeying the provisions of the NYSC Act and bylaws at their places of primary assignment. The Acting Director General NYSC, Christy Oba, gave the admonition during the closing ceremony of the 2022 Badge C Stream 2 orientation course. Ijoma Peter Mante reports. The state NYC coordinator, Mrs. Mercy Bamai Dawuda, inspected the passing out parade of the 2022 Badge C Stream 2 corps members in company with the camp commandant, Major Abdullahi Sadiq, at the Old McGregor College, Afipo. Addressing the 869 corps members, the acting director NYSC, represented by the state coordinator, Mrs. Mercy Bamai Dawuda, urged the corps members to sustain the spirit of patriotism and hard work imbibed during the orientation course, and as well be security conscious. I urge you to avoid using the social media for ethnic jingoism, rumor peddling, and the promotion of hatred. Instead, your activities online should be targeted at self-improvement, as well as promotion of the unity, peace, and development of our dear country. I also call on other stakeholders, including state and local government authorities, as well as traditional rulers, to give the necessary encouragement
to the corps members. Some corps members interviewed pledged to abide by the rules of the NYSC. I'm going to serve this land, Ebonyi State, including Federal Republic of Nigeria, with all my best, with all my capability and ability to serve this nation. And I pray that may God help me to do so. It's been a great experience, and they have been taking good care of us. Right from our mommy, Dauda, those that are the kitchen, the security men, handling us well, and we really thank them and appreciate them. I feel so good coming to Ebonyi, and the camp has been so nice to us. It has been wonderful. It's massive. Really. In Abakaliki, Ijoma Peter Wante, NTA News. The 2022 NTA Abakaliki Father Christmas show has ended with a call on parents to give their children good upbringing to enable them grow up to become good citizens and sources of blessing to the society. Emmanuel Miji reports that the wife of Ebonyi State Governor, Mrs. Rachel Omahi, gave the advice at the closing ceremony of the show. The report. It was an exciting moment. Danced and received Christmas gifts from Santa Claus, who came all the way from the North Pole. Represented by Mrs. Patience Ofo Okore, the wife of Ebonyi State Governor Chief Mrs. Rachel Omahi, emphasized the need for parents to ensure good upbringing of their children. Our mommy is passionate about celebrating you. Whenever she looks at your faces, she is seeing hope. She's seeing the future of Ebonyi State. And as your faces are very bright, is showing us that Ebonyi has a brighter future. In their remarks, the General Manager of NTA Abakaliki, Mr. Kester Maduako, and the Programs Manager, Mrs. Abigail Ezeihukumere, said the show was organized to make Christmas celebration worthwhile for Ebonyi children. This is to celebrate them, this is to tell them that we love them. I want every child that comes here today to be obedient to their parents, and also always read their book, and not only that, to always be very, very conversant around them and not to collect things from anybody. Some participants shared their wonderful experience with the NTA News. Very grateful to God and to our dear mother, Mrs. Rachel Ogonayoma, for the kind gesture she has just shown to us, children of Ebonyi State, and in fact to the entire families. We are grateful to him, to God alone, and to her. We say, may the Lord Almighty continue to bless her, increase her in the mighty name of Jesus. And we also want to thank NTA. We want to thank you so much for the opportunity granted to us. Thank you for your gift, thank you for your time, thank you for everything. We are grateful. Yes, I feel so good, so happy. I'm happy the kids were happy too. NTA did well by making them happy, and we are all happy. I feel so happy. I'm excited today because today is my first day being here. So I'm very happy. Most if I make many friends today, I'm very happy. I feel happy and excited, and I enjoyed the Christmas party. Cutting of cake and other varieties climaxed the event. In Abakaliki, Emmanuel Miji, NTA News. If you just joined us, the news is live from the studios of NTA Abakaliki. More stories after this time out. Don't go away. New Nigeria, NNPP, New Ebonyi State, New Ebonyi State, Progress, Progress, Adolawa means the answer. Nurumolo Chineke ka ọ na-eti mkpu na-asị o, Adolawa m ga-achị Ebonyi o. Anụkwara m olu Chineke ka ọ na-eti mkpu na-asị o, Adolawa m ga-achị Ebonyi o. Adolawa m abịago, carry the go.
anaghị azịza azọ isi kwere ugo ya na-etu ga-adọla wa m yeso karidego anaghị azịza azọ isi kwere ugo ya na-etu ga-adọla wa m gachi God's project onye ga-achị Ebonyi adọla wa m gachi ebe nọ ka anyị ga-achị Ebonyi steeti adọla wa m gachi after you na you onye ga-achị Ebonyi adọla wa m gachi prophet doctor adọla wa m onye isi omume nọrọ n'isi ezi nwoke mara kpa ndị obodo pati nkata erimeri nwoke nwere bụ isi adọla wa m gachi ọ bụrụ gọvanọ ihe ga-aka mma ọkwa na pati nkata erimeri adọlawa m gachi ụgbọ na-aga ụbịam ọnụ tụ ga-agba ọsọ 2023 is assured adọlawa m gachi. Channel 43 Abakaliki, the Sunrising. We do things the professional way. Our news and news programs are accurate, balanced and blended with human interest. Our Meet News is open for your address. Stay tuned always to NTA Channel 43 Abakaliki, the Sunrise. Welcome back. Now the rest of the news. From time to time, people take ill or fall sick, and in a bid to get momentary or otherwise relief, they engage in self-medication, which most times worsens their situation. In this report, our correspondent examines the dangers associated with self-medication. A report. Self-medication refers to all attempts to deal with depression, physical or emotional pain, and weakness of the body, intense emotions, with the help of drugs, alcohol, and other substances without the guidance of a doctor. Some of the common reasons for self-medication, respondents say, range from easy access to a pharmacy or patent medicine store, the ability to store necessary medications at home, as well as availability of health or drug information on the internet. As a pastor, I'm from a faith-based church, you know. Nothing is bigger than God. But God has given us knowledge to address certain issues. So it's very, very important, very imperative that when we are challenged in any way, that we should seek medical help by going for appropriate laboratory tests, discovering what is the issue, then take appropriate medication, then we address it. But if somebody believes in his God, God is the greatest physician. Can cause diabetes, can cause diarrhea, it can even kill you. That's the worst. Another people is that when once you feel any symptom in your body, go to a doctor. First of all, go and do tests, find out what the problem is and what is the cause, and treat it instead of giving yourself injection, because there are many people that are giving themselves injection. So anytime I feel any funny behavior in my body, I have a pharmacy I always run to. If it's severe like that, I take myself to the hospital. Policies. Certain drugs certain drugs are categorized as prescription-only medicine (POM), and then others are categorized as over-the-counter drugs. But within our environment, you know, there is so much gap between policy formulation and policy implementation. So this policy formulation, they may in principle be over-the-counter drugs and POM, but the truth is that virtually all the drugs, including very dangerous drugs, are given over-the-counter. Medical expert Dr. Emmanuel Ndukwe speaks on the effects of self-medication and cautions the public against the act. You have your fund, you have your time, but the disadvantages are problems like addiction, drug dependence, so, and then drug resistance.
one of the highly abused drugs, class of drugs within our environment is antibiotics, anti-malaria. They will say common malaria, common typhoid. In fact, now they say that malaria and typhoid fever are brothers. When malaria grows, it becomes typhoid fever. But that is not true. Malaria, the microbiologists know that malaria it belongs to a class of microorganisms. That's the causative agent. Belongs to a class of microorganisms they call protozoa. Whereas that is Plasmodium. There are about 4 prevalent classes, subclasses. So commonest being Plasmodium falciparum. Then the typhoid fever belongs to another subgroup, which is... No matter how cheap self-medication appears to be, its effect is more costly on the long run. So, when next you are sick, do well to seek medical advice and examination before taking medications. In Abakaliki, Fortunate Ozo. And with that report, we'll wrap up the news package for tonight. But before we call it a day, more stories. NYSC Batch C Stream 2 orientation for core members posted to Ebonyi State has ended, with a call on core members to be patriotic. We also told you that the wife of Ebonyi State Governor, Mrs. Rachel Omahi, has urged parents to ensure good upbringing of their children. She made this known during the grand finale of NTA Abakaliki 2022 Father Christmas show. That's the news. Many thanks for watching. My name is Fortune Ozo. Good night. For irresistible hospitality services and the zenith of delightful experience, welcome to Osborne Lapam Royal Resort Limited, nested in the heart of Ebonyi State in different locations. Osborne Lapam Royal Resort Main Branch, Annex, Uburu. With international 5-star accommodation, top quality chefs with delicious cuisine, redefining luxury and space with an indoor and outdoor swimming pool. Serene environment, relaxing atmosphere in the spa center, spacious chill-out and bar, spacious hall for events and wedding, well-equipped gymnasium, water treatment plant, top-notch security and standby generator, with well-trained staff that wow your stay. It's time well spent. It's Osborne Lapam. Visit Osborne Hotels for world-class experience in its aesthetic environs, lavished with classic edifice and flawless hospitality service delivery. We wish you a Merry Christmas. My name is Femi Adebayo. This holiday season, StarTimes is taking us to a better level. You can step up your family entertainment with the StarTimes upgrade promo. You recharge 2 months on Nova Bouquet and get upgraded to Basic or Smart Bouquet. Recharge 2 months on Basic or Smart Bouquet, you get upgraded to Classic or Super Bouquet. And if you recharge 2 months on Classic or Super Bouquet, you get 10 days free on your subscription. This upgrade automatically qualifies you for a weekly draw to win 55-inch Smart TV, PA systems, home appliances, and more. These prizes are proudly sponsored by Longreach, Wayon, and Amaz. This promo is from the 15th November to 15th January 2023. Times and conditions apply. On StarTimes, every day is the best day ever. Merry Christmas and Happy New Year. StarTimes. Entertain your family. NNPP New Nigeria, NNPP New Ebonyi State, New Ebonyi State, Progress, Progress, Adolawa Miss Diasa. Ndị Ebonyi Obonyi gajanyi o. Adolawa m na Chukwu kpọrọ gị o. Adolawa m anyị mara n'ọchịchị ya gadị mma. Adolawa m ka anyị soro ya n'azụ na Chukwu kpọrọ ya o. Adolawa m anyị mara n'ọchịchị ya gadị mma. Adolawa m Ebonyi ọhụụ abịaruola o. Chineke echetala Ebonyi. God's Project Ohande Ebonyi ka anyị kwado Prophet Dr. Adolawam Chris na Engineer Mrs. Benedicta Nkitinyere Ọkọchị ka ọ bụrụ gọvanọ n'oste gọvanọ n'ime otu pati NNPP pati nkatara imeri juru ka Ebonyi ka mma na nke a bụkwa nke anyị o. The land is green.
Grow the best tuber, leaves and greens. Manipulate the soil for optimal yield with the right combination of nutrients. Think of Ebonyi State Fertilizer and Chemical Company Limited. With the state-of-the-art automated blending plant producing 400 metric tons per hour to supply the fertilizer needs of wholesalers, retailers and end users. Ebonyi Fertilizer is the #1 and the price pocket friendly. So, don't fall a victim of adulteration by roadside dealers. Rush now to Ebonyi State Fertilizer and Chemical Company Limited and get your quality fertilizer to join other prosperous farmers in the next harvesting season. For purchase, booking and inquiries, please visit the company at Kilometer 8 Abakaliki Ogoja Expressway on Ebonyi Abakaliki Ebonyi State or the gazetted outlet in the 13 local government areas of the state or call 08035507929. Ebonyi Fertilizer, a shortcut for a bumper harvest. A farmer's champion. It's green, oh, oh, the land is green. From the rising sun down the sunset of Nigeria lies the line of excellence, tracing the mold of productive future in careers and specializations. One is pinpointed. Blessed Martins International Institute of Science and Technology, BMIIST, located in Ohatekwe, Amagu, Iko, in Iko local government area of Ebonyi State, raising the demands in modern health professions through the offer of academic admission in various accredited courses such as Community Health Extension Worker, Junior Community Health Extension Worker, Environmental Health Technician, Environmental Health Technology, Health Information Management, Health Education Promotion, Pharmacy Technician, Medical Laboratory Technician, Public Health Nursing, and so much more. BMIIST, connecting the world for current information and modern practices in health services through her equipped ICT center, highly stocked library, state-of-the-art practical facilities, as well as competent manpower. For your admission and inquiry, visit the institute or www.blessedmartinsiist.com. Email info@blessedmartinsiist.com or call 081 66 90 5529. BMIIST is simply the best. BMIIST, the international standard education within our reach. Easy motion. Better service, Glow Unlimited. Better don't come, better business for Nigeria, for Africa, and the world. From all of us at Glow, we wish you joy unlimited.